So in problem number 2, so A, the power developed by the turbine 1 in kilowatts. So ato sa ikuha ng formula i-derive. So kani, so Q mo ni ang rate of heat transfer into the control volume. So minus sa work done by the control volume, then equals to dE CV over dt. So mo ni ang rate of change of energy within the control volume. So for a steady state process, the properties within the control volume do change in the time. So equals to 0. So the equation simplify to kani Q minus W equals 0. So 0 Q equals to W. Yan na. Control volume. So for a control volume, single inlet and single outlet, the energy balance can be written as N equals mass niya point. So H in equals to M H out, then plus the work turbine. So ang M man ang mass flow rate nya. So specific heat enthalpy ni in nya inlet of the turbine nya kaning H out mo ang specific heat enthalpy out of the turbine. So ato siya i-rearrange. So may mo na siya work turbine equals to specific mass flow rate nya specific enthalpy in minus H specific enthalpy out ni. So ato ikuha ng given. So natay H1 nga 3,377.8 kilojoules or kilograms. Natay H2 nga 1,800 0 kilojoules over kilograms. So ato i-solve. Solution. Work turbine kay money. So rate H1 H2. Ito pangkuhan mga given data. Ito 1.3 kilograms. So times 3,377.8 kilojoules per kg minus 1,800 kilojoules over kg. Cancel. So to work turbine kay 751.14 kilowatts. So sa B, the power developed by the turbine 2 in kilowatts. So nagyapon ko ang formula. Work turbine 2 equals mass flow rate H3 minus H4. Then so ato is what ang given. Not given data na tayo mass na 1.3 kilograms over is niya H3 3,318.5 kilojoules over kilograms. H4 nga 2,675.5 kilojoules kilogram. So ato ni solve gamit ani formula. So take copy formula sa then so work turbine 2 equals mass nga 1.3 kilograms times H3 na to nga 3,318.5 kilojoules over kilograms minus atong H4 nga 2,675.5
kilojoules over kilograms. Cancel ang kilojoules over kilograms. Then final answer atong work turbine 2 is ito 1.3 times 3,318 minus 1.5 minus 2,675 tight 135.9 kilowatts. So sa C, so power supplied to the pump. So kuan ang formula. So, work pump equals to mass flow rate H6 minus H5. So ito ko ang given. Ito given nga mass nga 1.3 kg gapon. H5 nga 417.46 kilojoules over kilograms. H6 nga 431.96 kilojoules over kilograms. So ato i-solve. So solution formula work pump equals mass nga 1.3 times natong H6 nga 431.96 sumpay minus natong H5 nga 417.46 cancel. So 1.3 times 431.96 minus 417.46 matay answer nga 18.85 kilowatts. So sa D, so power developed by the cycle. So ito ko anong formula, work cycle equals work T1 plus work T2 minus work pump. So work cycle equals natong work T1 kay natay 751.14 kilowatts plus work T2 nga 835.9 kilowatts minus sa atong work pump nga 18.85 kilowatts. So ato work cycle 751.14 plus 835.9 plus 18.85 natay 1,568.19 kilowatts. So sa E, rate of heat transfer as it passes through the steam generator in kilowatts. So ato formula ni natay heat transfer in generator equals itong mass na H1 minus H6. So atong given nga tay mass nga 1.3 tay H1 nga 3,377.8 na H6 nga 431.96 kilojoules. So ato say kung anong given data to solve natay Q. So for A, rate of heat transfer as it passes through the steam generator in kilowatts. So right na formula, heat transfer in generator H1 minus 6. So atong given, so natay mass nga 1.3 H1 nga 3,377.8
H6 nga 431.96. So ato'y applyan ni nga formula. So take pa naman given data. So pangita kanimang heat transfer as it passes through the steam generator in kilowatts. So copy na ni atay mas nga 1.3. H1 nga 3,377.8 minus H6 nga 431.96 kg. So atong heat transfer sa steam generator was sa 1.3 times 3,377.8 minus 431.96 na atay answer nga 3,829.59 na kilowatts. So sa F, so rate of heat transfer to working fluid as it rate of heat transfer to working fluid as it passes through the heater. So the formula, reheater M nya H3. So what ang given, M nga 1.3, H3 nga 3,318.5 kilojoules over kilograms, H2 nga 2,800 0. So aton siya i-solve solution. So itong mass nga 1.3, then itong H3 nga 3,318.5 na minus H2 2,800 kilojoules kilogram. So ito transfer and reheat kay, so 1.3 times 3,318.5 minus 2,800 natay 674.05 kilowatts. So sa G, total rate of heat transfer to the working fluid as it passes through the steam generator and reheater in kilowatts. So to solve that total rate of heat transfer, we will sum the heat transfer, so in the steam generator and reheater. So in total, gen plus heat and reheat, so heat and gen kay natay 3,829.59 kilowatts nya sa heat and reheat natay 674.05 kilowatts. So pag solve ni ato ra ni siya i-plus plus margo. So natay 329.59 plus 674.05 natay 4,503.64
kilowatts. Wala. So H na ta. So H, rate of heat transfer from the working fluid as it passes through the condenser in kilowatts. So to find the rate of this heat transfer in the condenser, we use the formula heat transfer out condenser equals mass flow rate H4 minus H5. So ang given time mass nga 1.3 nga H4 nga 1675.5, H5 nga 417.46 kilojoules per kilograms. Kaya nato na solve. So gamitan ng formula. So Q at condenser, itong mass nga 1.3 ato H4 nga 1675.5 minus atong H5 nga 417.46. So ato heat transfer out condenser kay 2935.45 kilowatts. So sa I, so the cycle thermal efficiency kay tay formula nga thermal efficiency equals to work cycle over the total. So, natay given ang work cycle 1568.19 kilowatts, tay total nga 4503.64 kilowatts. So to solve, thermal efficiency was the work cycle 1568.19 kilowatts over 1503.64. So to rate efficiency, natay 34.82%.